Alright guys, so i-discuss naman natin yung recurring invoice. So ano ba yung gamit ng recurring invoice? Again, ito yung gagamitin nyo or isa-set nyo if you are providing services and then maniningil kayo on a regular basis or umuulit yung payment ng client. So add a recurring invoice button, click nyo yan. And then again, same process, pipili kayo ng project. Kung saan project kayo magkakaroon ng or magse-set ng recurring invoice. And then automatically, mapipili niya na yung tamang company. And then, choose the currency, the invoice date, the due date. And then, if you want to show the shipping address in case na mag-ship kayo ng item. So, kunyari, subscription. Diba? So, nagsisend kayo ng before uso yung nagsasubscribe ka sa mga magazine, di ba? Mga regular items na siniship sa'yo door to door. Ayan. So, pwedeng gumawa ng recurring invoice and then i-add mo yung shipping address. Ngayon naman, ang usual na ginagawang recurring invoice or recurring payment is yung mga online subscription. Diba? Yung mga music service, yung mga kung nagpo-provide ka nga ng consultancy service or social media marketing service. Okay? Kung nagke-create ka ng support, diba? Ikaw yung tech support. And then, sesendan mo yung client ng invoice on a monthly basis. Yan. So, pwedeng recurring invoice yun. Kung ikaw naman ay, example, eskwelahan ka or school, then, yung estudyante nagbabayad sa iyo ng monthly, yung mga magulang nila. So, you can also send a recurring invoice sa kanila. Okay, dito sa billing frequency, you choose if it's daily, weekly, bi-weekly, meaning twice a week, monthly, so every month, quarterly, kung every 3 months, half of the year or every 6 months, and then annually every year. So, piliin natin for now is monthly. And then, etong day of the month, guys, kung anong araw masasend yung invoice. Example, every 6th of the month. So, January 6, February 6, hanggang December 6. Okay? Yung cycle naman, nakalagay dito may note, set -1 for infinite. Meaning kasi guys, kung hindi naman siya matatapos, meaning hanggat hindi siya unsubscribe, kung hindi nyo tineterminate yung contract nyo, 'di ba? So, -1 lang yung ilagay mo diyan. Ngayon naman kung say mag-contract nyo is within 5 months, so lagay mo diyan 5, meaning sa loob ng 5 buwan, okay, so every month magsesend siya. After the 5th month, matatapos na yung contract or yung billing cycle. Okay? Gets natin yan? And then dito may checkbox if you will allow the client to stop the recurring payment or recurring invoice. So, if pwedeng i-stop ni client, i-check nyo yan. Ngayon, kung hindi nyo siya i-allow, meaning kayo lang yung pwedeng mag-stop ng pagsesend ng monthly invoice sa kanya, i-uncheck natin yan. Okay, so kayo lang yung may control. Kumbaga. Okay? So, depende yun kung ano yung service na pinoprovide nyo or product. And then again, dito, item, monthly subscription. Yan. Then, quantity 1, and then, say, sabihin natin, 1,000 yung binabayad niya dito. Okay? Tapos, tax, ano na siya, inclusive na yung tax dyan. So, mangyayari, every month, masesendan siya nitong invoice na to. And then, magre-require na bayaran niya yung monthly, subscription service niya. Hit natin yung save. If everything is okay, check nyo muna. Kapag okay na siya, hit save.
Okay, mapupunta tayo ngayon dito sa recurring invoice page. Ito na yung in-enter natin. Ngayon, nakikita natin yung status niya active, meaning on ano to, tumatakbo. Kumbaga, tumatakbo tong invoicing, recurring invoice na ginawa natin. And then sa actions, pwede mong i-view, pwede mong i-edit. Okay, yung recurring invoice na to. Okay? So, ang mangyayari nito guys, hindi mo na siya mapapansin mo wala na siyang send button, di ba? Saka reminder kasi automatic na yan na naka-schedule based dun sa pinili mo na mga settings kanina kung every kailan siya mapapadala, di ba? So, pinili natin every 6th of the month, di ba? So, yun na yung mangyayari. And then dito may tab pa tayo, recurring invoice info and then recurring invoices. So kapag ka meron na siyang na-generate, lalabas dito yon. Okay? So ganun yung recurring invoice guys na nandito sa Kulabida. So we can definitely use this lalo na kung meron tayong service na ito yung isang ginagol din ng mga business owners, di ba? Na magkaroon sila ng steady flow of income na nagbabayad sa kanila yung mga client nila on a regular basis. So again, kung ganun na yung setup mo or plano mo mag-provide ng ganong klaseng product or service, ayan, ready na rin yung Kulabida system natin para sa mga ganyang klaseng invoicing service. Okay? So let's go to the next video.